ewo so amamansan atimi anya bi ahwe anya bi nso atie enu nso Owia TV ene Owia TV official ho nyina no obetumi atie nka ewo so ebi abusua ayame yensanka wadwe nkyere no Facebook Owia TV de faso ho yebekenkan ama okama na momoko www.owiatvonline.com ensemini afufuro pina eka ho ewo so a obetumi akenkan de mu akotene anwumrei ebi enie Ghana mampani John Dramani Mahama de ato abibire maman akanifo anim se eho behia se betumi anhye pa na eba asenie se adasan yiedie ene yefa ahodi a yetimi aboho bra eyie Dankuma wo mra shebe de fieso na de atoja so mo de bill bi ba we no eba be hwe ama o mabo o man na boso no eho eban US NFA Iran tokwano empanyimfo bia wonum nim de efasika sam ho abokoko e de afa ensunsanso a ebetimi enya ewusikasam so ora prince obri yeboa eba sikasam ho ene afa economy ho sam a wabini ye pa wo se mampanyi true state of the nation address no a wode kotu jana no fia da o mashebe fe na enu kwetrodro se de fomte no sana mampanyi e kan ye Omei swafo abedi ekira wo hwenwumasua ensam so abo amane se aban behye na suku a yede tete kwadantoto fefe ena fe basic no yatumi asibesa hansia Dr. Clement Abasa Parkin so ena ye nwumasua swafo wo se aban ne de hyehye foforo bia ba a we no eba beboa ama ochechire ni bia de bokokoto akurase no sebe wakati abekosoro na afi wanya babi pa ede utin so ato na yebeko ensanfufuro mu arehosem wa babetodwa ene se maame bi ena afei ne mabasam yensa ena galamse amena wonum ayemu adwuma agya to womu akwakotom ama enei womu enka atiasefo ho ensemi ni afufuro binom eka ho ena nanwumrei yaboabo no ede egbase Owia TV enwe no nsia kasebo yemfamu na asie nkoma emopafie se yenkanche se premium and super premium rice de na ayemo kama pa zambi soya bean oil nso ho no msanso na odi yummy tomato paste enso ababrepam yebeka won ho asem ache sanso na Dwabinra bank won ma ye adwuma ache emfinhie aduanan baako enie enu nti yese shares ne bra na beto de ena fixed deposit beye na emfaso abaso amount ena ya Bolivia Enterprise and so ena the future life smart food the day ena no honam se smart food a udia ebabu ankofa ya de wabia ema ni padua nim ebesese ni padua no woba me so ankasa brepam yebeka wo ho asem ede atro sa enyumakuo na so yasene ama yede anwenosia kase boy aba akenkan fo mienu amoti ene eyemme nana kwame ajiman opambo ena ajiwa nyako abronoma afi kasebo ni nchiremo enie Ghana Mampanyi Excellency John Dramani Mahama ene de ato abibire maman akanifo anim se ba adasan yiedie ena afi ankwankrase betumi ade ye hona awose omutumi mane ye wonum asem hia pa Mampanyi de sansemi tudwa wabra emfimpinu ne aduonu nsia na abibire maman akanifo wonum akoshiamu a wonum eto adwen potokasa my friend say African Court and Human and People's Rights na sajumadi no wo bie ano enedwe na no na Mampanyi se ba atemu ena afei adasafa ahodi a edi akotene pa ewa bibire maman yempuntu ena afei yakanie no emo na saa dwumadi a ekosi waboaboa wonum enimo de efa atemu ano sanso na wonum a eka bie ewom wonum a aben efa emra enimo nhyiemu na wonum akoshiemu a wonum to adwene na namsoma Mampanyi enya akwan na wokasa na wode etu edwa ewumu se ebibire maman efritete ane yepese yede ye ho efiri buloni kokko ensem ne no na ba akofo nko ana sa oman ba akoye na adwen se wotena de baabi na ono nko aprenefa ahodi a enya de se de beyi enu nti no na akoba ne se wose wonu nyina etimi eka wo hu nti wosesa wo hwe de biman afam empempenso ayefiri ade baabi enei ya ba beduru na kontankro bi a entumi empre ne manfo fa ahodi enu nti ene wo sese abibima yenka mom se de beya eba adasan yiedie adasafa ahodi a yebetumi adrum pempenso a ekron ewo ho ensem bia excellency John Dramani Mahama aditudwa enie Technological advances have made the world feel like a small place.
At no other time in our lifetime was that more evident than during the COVID-19 pandemic. By the time the World Health Organization announced the discovery of a new virus in Wuhan, China, that virus was already on an aeroplane to Johannesburg. It was already present in Accra on the roadside as individuals waited for a trotro at the Kwame Nkrumah Circle, or seated towards the rear of a daladala en route to Ngaramtoni. If you look beyond Africa, what you find is that facade of the so-called Global North, a group of countries that have long held themselves up as beacons of democracy and human rights, of liberty, justice, and the rule of law, is fast crumbling. Judiciaries are no longer independent. Citizens and lawful residents are being disappeared by mass law enforcement and then placed without due process indefinitely in detention centers. We see executive overreach and a steady weakening of legislative independence. We see violations of international law. Restrictions are being placed on freedom of speech, assembly, and protest. There's a general loss of liberties and a sharp decline in public trust in governments. Mwalimu Julius K. Nyerere famously said, "One does not judge one's state of health by comparing yourself to a sick person." For far too long, we compared ourselves to the West and used what we believe were their standards as our benchmarks for all our endeavors. The reality we see today should serve as a clear call to Mampenyi John Dramani Mahama na watche se ade bi oho esiesi obi fie nanso saa de kro na eko obi fie se ho no na mfie pii mu ni na bibire mama ye de ho toto ewiase amansan bi a won mako wani ho de ye niema na ebra so se wase yetimi ensachire sanse ne de ye hunu ya anya nsachire a abiman ye bedi ye dokono kwa Yanko domkuma wo emrashe beje fie akache yakasa domkuma no atnase ede bill bi ababonten bill no edi adaso eye Public Financial Management Amendment Bill almost say bill we no eba beboa amafe wo man yesikasem ayeye titiriwo ayo man yaboso sika no ya yifiri mu edebo oman ne ho bra no omo kire say bill we ne beboa na afi tekuni sempoa bia ye be ye for oman aboso bia oya yebetumi ebu ho akonta ne yehu se ene ehyehyeye a yede ato ho mekire National Development Planning Commission oman yi nyina atirimupo ayewo ene dwumadi ahodo ahu hia epese yedie no enya afa no obi eba ba ye ade bia ehia ewo brene mu eno ti enadom kuma no echeso omode sa bill we eba na woko emrahye bedwafie ho abedwako he oman yi yesikasem eso ne afa yemputo ho nsam so no ranking member waso ayofonse ayirebi emrahye bedwani honorable Kwadwo Opon Kromo na eje ne nwom nyina na mu akasa wachem se sa bill ba titiru yeru akesa ato force no man for sanfo ebetumi ya hwe no kete a emani kotabriska ensan krata emfasika emma ministries ahodo MDS ahodo eni afa MMDS project bia sebe enhyede hia no na anya ho ne yakwakohwe sede enhyeye wo ho National Development Planning Commission ede ne tie no eho saa na sabil we ba ye be so oman na ye di so honorable Kwadwo Opon Enkro. We complain that there are gaps in our legislation. Often we complain that there are gaps in our governance structure. But we now have an opportunity to move beyond the complaints and not wait for somebody to fix them, but to fix them ourselves. The Public Financial Management Act was passed in 2016 and it has served us well so far. But as we have observed its implementation, we've noticed gaps in the implementation of the Act. In fact, the gaps originate from the framing of some parts of the Act, which we're inviting you to share ideas with us on as we try to close. This amendment bill, which I've led a few colleagues to submit to Parliament, seeks to deepen our fiscal discipline exercise that we're embarking on as a country by closing a particular loophole, which I'll explain shortly, even before
Mr. Yanksi and the Tenkau team take us through it. It also helps us to ensure stronger accountability for every cedi of the Republic that will be spent by ministries, departments, and agencies and district assemblies, and also ensures that there's closer collaboration. Fosse ayire bia woye emrahye bedwani ewo hode kwadwo pon kroma emrahye bedwafi hon so abedwaku ehwe man yi sikasam so ne economy hon sam no oye ranking member ewo so no achi na deputy clerk ewo parliament odi Ebenezer Ahoma Zitro wono so e de atodwa sese ansusu ya bilia dom kuma ne dia bai ebegitum na baye emre betumi aboa ye pa ama afia no bia panyifo hodo so bebu akonta Fenchem edia for my niama hodo a ye de esika aye ho yanto so na yenko yenima ye konsan foforo mu dia ye bo wamane wo ye Owia Kaseɛ bonem se arahosam bi asi ewo wasa na honom no mame bia wanya mfie no aduanan mienu wone ne mma miensa ememu a wo nyina tinana no ewo ense de nyina galamse amena ampanyifo agya to ho na agya ne menkoto bo no so koyi wo mo na fofia nto ata wo nyina etinana no ewo nse do asem yiti ye kwa homa ne so na ye ne assembly member wono ewo rom so abaso mpesua so de NS kumi ye ne no ekodi asem yi ho enkomo honorable wote enka Owia TV so ne o majo honorable NS Owia Kaseɛ bo so ne o majo ya na mama ada mamumpom te say nyame nadom ye ma ye nyina ye ho ka France so medase asam na esi ye no emun chiremu ane say yo me pato me wo afo kura ye freno romso me data area na romso electoral area okay dem se Saturday na nyumre be samiri ya nyate se enkrai bi ya kwahye obi body fu bi mumu tusi omutu go galamse na omukwahye ho no esanse adwuma no omunim hu nim die bia no ma amrane ebubi wo mo so ema enipa nkron ehwere wo monkwa do bisa me anasa na tie honorable oh honorable jina so yente nenka honorable kumie honorable mame wadama na yese mompotamu ho no eye atane ata be pata tani ata kure fe no akure bia fe no tonto anti momo ho no na galamse pit no ebu akum nipa nkono no me ba chawa yo wadama na nipa nkono no mahu omudi wa mabusua omumfie no be say oh me fa ne se ye na wanyini wo mu a na ne fa ne se ni fie be aduanan wo fa se adasa duonum okay ama kana na free 20 to 30 years now honorable wadama nipa no a ekosha amena ni matumi ayi wa munyina so wom me ba chawa ya yi wo mu nyina esi ade obi ani amena ni bio me ba chawa ne ekoba ne sa ne hu bi abampotam ho ana ehu abapa esanse adwuma yi se abama akwa se koye adwuma na wako wia ho se ukoye ukoshe ba bia koye ade na wakoye ade na kofa wu aba nti amahu kase pa na beto ye so wa na nipa nkunu osedui wo munyina afiri krom ho a ana hoho fra o munyina afiri mantem ha ya okay yo yate honorable maye na wase na yemfa wo bi ne ebesa yo honorable NS kumi ene ni ko din komo de free atane ata mpotam ho na arehosem enipa enkono anase edu etinanom ewonse ni gina eye galamse pete no ampanyefo wie o man kata so mom kotu wie o man kata so mo so kodimbi ena fofi anto ata ko buagu o mo so a enipa du die wo mo nyina afiri mu no akoye arehosem
Abusia Owia Kaseɛ bono eso abibremu atoye aman enkabomukuo ECOWAS no won mo de ato edwase se wanhwe anka ho asɛm a entokwachane a US man no asɔre na wapagya ne ho edi akosai Iran man na Israel man so de ne ho agimu bie no ensunsan so obenya ewo abibremu aman so na esunyiye papaapa ne nyina eyesese ka aman ahodo a wonum ede fango ema ewiase amansan edi dwuma Iran edi mu akotena bi man so wonum nsem ena fango ne nya ne kasepa efri anu ntia ko basa ho enwudi a na ne fango ne yakofa ne hen ene de abedi adwuma eno nam so ama bibremu atoye aman kabumuko ne mpanyimfo akasa ede afa ho ase oba bibremu atoye aman kabumuko ne panyina o yetitire ne ya woda no His Excellency Dr. Julius Madabiu wono ena president a owo Sierra Leone wakasa afa ho a wo chirechiremu a wase abima wase etumi kan ho bom na ye gina pintin anya saade nsunsuanso bone ena de ebeba yesikasem eso asemi ho enam so ama ononyamfo akwasi osei agei oyekane so afo anu wo hwe ne amano ne ntam nsem so ne ba bibi se ya na wonom abinwom wachire na dwen ede afa wo cheselo kwasem ni ensem a bibrem atoye aman kabom kompanyimfo de abetu dwa no ene kwan paso so man kan momu a nsunsuanso bone ene binya ewo yenso ne nsem no ebinie enye petrol nko na ne bo bekosoro na emom ewiase doing business ebekosoro if it's insurance ebekosoro cost of financing a project ebekosoro again also no se wo hwe ensusuanso a ede bebre enye Ghana nko Africa nyina ede se sisi omo nipa no omo entokwa baabi entokwa na sie no ye no obi a kama Ghana, for instance, your embassy war Tehran, your embassy war Israel, your embassy war America, your embassy war Kuwait, you will be war Dubai, and you will be Saudi Arabia. All these people in Ghana, Emma, Ewo. See, also bomb also the eba. A bit me a say direction. Nase koto ye embassy anase Africa obi a wo embassy obi a edisensem ne beba sisi nkrofo ntokwa yi no eni se Iran for no attack American and the saying Israel womo interest womo attack it's a die bia wo bia ye America wo interest wo bia no it will come under attack. To the extent you say Saudi Arabia, all the UAE states, a whole America for troops near the war. Our mobile by country no by. And they almost also friendly to Iran. Eso owura akwasi osei agei eno de sanchechirimu yi emaye abusua ene arahosem bi asi na yenko awmaso na yenkodi nkomo are yekọ wasadu nkwa arahosem abetodwa ene se ma bi onye mfinhia aduana mieno na wone ne ma ahodo bese miensa ena galansefu amena wonu madidim agade ato nsuo tamu enso yi amene won ama awosem a abetodwa ene se emu bi kura no ato nanom ewo ensie do na yekwa amasone ne osofo ba sa Ezekiel akodi enkomo osofo ba ma ajoy beni abejonso yo yeda se papa ye ni nkomo yi awosem a abeto yanimu ni se maame wanya mfinhia aduana mienu one ne ma wonum anya akwanhia bi eba ne se chechiremu yi ayimrema yanchia watiefo na yanchia oyefo enyina na yama wona kwaba emra atoye manchemu wasa amenfi west ene ne mpatemu eni ayedi nkomo ewo wasadu nkwa se na wuchirem no saa na tie na no memen na ena maame ya wedi mfihia no aduanan mienu yefe no abena ayiba one ne mba miensa asabe mfihia no du miensa for after the vision do baako ena represent the vision do baako omo ko se wo kotuta eja na wa be bibi sakra e wo na dunia bra wo ko ye na otuta eja no enkra no so eja baako mienu miensa ena fe wo kira se so de wonti wo kopen so kakra e de gu ho wasadu nkwa e yekura garamse de
woye ewo ho pa saa so na galamsey amana nya de se eye na ewo ho enti enkura yi ensuogom na mo ekwadware no omuru ne se eye ade omotaye enti wei enya de foforo kra wo hyase etuto nsuo no mo edware bia na maami one ne ma enam na se na enkura no de ani gye ne ade edware nsuo no na wonte wonka ente kasa bia bio no odimirika ekwabena no ekofei na bro koduru ye no na enkura no atai din a enya de kra se omo kasa bio na onumu ena maami a onno ankasa ne ma miensanti ne yam hyehyɛ no ɔbaatan ontumi ngya wɔ hɔ na ɔno so ɛpere bia so obeyi wɔn nkora yi mu duro ɛke maame so ɛkɔ galamsey amena yi mu ɛkɔ yɛ nipa ɛnan na wɔn nyinaa ɛka galamsey amena no mu wei akɔ akɔyɛ adeɛ ano ɔden na akɔ akɔyɛ abɛbɔsɛm paa ɛwɔ wasa dunkwa nipa nnan wɔn nyinaa ato nananom ɛwɔ nseɛ do sábẹ́ àmì náà kasa yìí nípa ẹ̀nan no ẹ̀wọ̀ ẹ̀mukurabea wọ asẹ̀nkẹ̀gbaa apọ́tìfọ́ a ẹ̀wọ̀ asẹ̀nkẹ̀gbaa asọ asẹ́mi mu saa so ẹ̀na nananom sẹ́ ọ̀dọ̀ ẹni èdè akyire ayé amammerɛ ne amanneɛ na aboa sɛ saa nneɛma yi ebi ɛnsi bio na saa abɛbusɛm yi so ebetumi afiri kuro nom bɛrima a wɔka akyire no ɛnya asɛm kuma ɛmfa ama no bɛrima yi ɛkyerɛ sɛ wɔbɔ ne mma ne din anaa ɔyere din kura mpo a na bɛrima yi de ne ti ɛkɔka wura ɔno so akɔ akɔyɛ awerɛhosɛm a mpanimfoɔ ɛbɛn no egu so enya ne kasakyerɛ ɛkyerɛ sɛ adeɛ no deɛ asie bie esi oyi abɔfra wei ɛne nsɛm a asie ɔwɔ sɛ dunkwamini ase ne obisaeɛ na wɔn na kɔhu sɛ maame ne ne ma ne wɔ nsuo nim ɔsɔfo bɛyi ɛminia ɛyɛ wɔn na ehu sɛ maame ne ne ma na nsuo nim na ɔmo gu akurakuma baako a na ɔka ho wɔde mfehyia no du baako enti polisifoɔ kyerɛ sɛ yɛmfa ne din ɛntɛ kakra na ɔka ho a ɔne ɔmo ɛnam nti deɛ ɛkɔɔ so biara no ɛyɛ adeɛ sɛ ohunuyɛ na ɔbɛbɔ amaneɛ na galamsey amena no wɔn yɛ mu adwuma awia na wɔn adwane anaasɛ wɔn ayɛ mu adwuma dadaada a wɔn agyae ɛyɛ galamsey amena a wɔn ayɛ adwuma wɔ mu daa na wɔn agya ne hɔ nti ɛyɛ amena dada a nsuo egu mu yɛda ase paa ma yɛmfa nsɛ biribi ani yɛbɛsa aba ne abɛdi nkɔmmɔ mɛda ase paa wei ɛyɛ nua ɔsɔfo ba sa Ezekiel ana oboy amanie edi free wasadu nkware hosem a efiri ho no abeto dwamaame a one ne ba miensa won mu nyina kranana o makoto galamsey amnam ato nanom won siedo yento asoi na yenko na no fiada mampanyi State of the Nation address o man ye bobre ene etibia ye wo mu wode ho sam koto dwa emrahye bedwafie na mampanyi Kaseɛ mu no wo kasem bebre se economy no eja ɔno ne sɔde huru nyina nyese bia na ne dollar no ene o mokɔkye na kɔhye prihi na ene o mode nsafo na kɔmɔ obi na mom sidi ni mom ene o mbaba na betire mo ye den na o ma ne sisi mo ye den wo agina bra ne se bema eno ana sese sidi ni wo kwa so a wo je sansem na mampanyi kan ye no ene afi mampanyi se mi odi tu dwa Edefa Ghana Statistical Services some of betu dwa se mebunu eburu 1 million ene o monya adwuma ye bra ban yi eba ye na sansem yi ene opanyini bia eba sika samso ene afa amemo hu samso wa bini wo mu ye pa wo the prince obi ye bo Owia Kaseɛ boye ne na kasa ebisa ne se mampanyi nsem yi obeka ye ohu ne se wo se ampa said the economy ni setie no ye sa pepe petrolodo ena mampanyi ebeka ye ewo emrahye bedwafie na mom Sam mabunu baburu 1 million no amampanyi beka so o manya adwuma aye no ene asa Ghana Statistical Service for atwa amampanyi na be owo amampanyi ba betwa ntoro de akere Ghana for nye sa ena tie ewo ground sie ntie yewura Prince obri yeboa ensama odi tu dwa no eya de a dodo na ye de ACC eden ewo man ni mu dada ene na ni so ade hunu ni ba bi opeso de oman ne ko wo hwa obi ekontokwa a na obi ekwa a ogina ba bia na strength wo enti wo hwe ya ogina or spending most part of nensem no kan ye no highlighted the economic achievement aban no enya or the last 1 year in terms of the economy obi edi adanse even though eniema nye pepepe se de ye hwe no but 1 year nie aban no atimi abon homoden ama niema nyina ye largely very stable and no mampanyini edi ho komode to abonten me gidi se asamba akwa da abonten de dwa a di aba
the employment statistics ya ɔmanpanyin de tu dwa no me gidi sɛ me ne wɔn a wɔn ka bebree sɛ de ɔmanpanyin de atu dwa no ɛnyɛ ɛnte saa no ɛyɛ adwene na me sure sɛ wɔn a wɔn twerɛ ɔmanpanyin speech no they were trying to add up quarter by quarter statistics information a wɔn de Ghana Statistical Service ɛde ba. Now, through that process, and information, but we know through in terms of economic indicators, inflation, the exchange rate, there a year economy. But the critical question, Ghana for SSC New Year, and they say how sustainable it is. Sa MPJ and NASA and Niama Apkekan as a Niama Jina Bia or person did data a casimbiano. There is some kind of positive reflection and yama pebi esia obi bia wa to manim no e bia eden aka no afi economy hon sam so abobe e wonim diemo e wo mosanso a banking consultant or the prince Obriyeboa. Abaino Abamani so behye na eba suku ahodo edetete enkwada ntoto fefe mehye kindergarten ena fe primary na watumi asibesa hansia na aboama nkwada wonum tete nuase na wonum agent tie wonum asua mu watumi ede ateso amano akofom kra omayiso afo abedi akira wo hye engumasua ensem so Dr. Clement Apa Kennedy Sansimi tu dwa wabra na adesuafo bese aduonum mienu abisi nsehwe a course one more bomb modino, what the one month sashe ecopie mo a one and so. Nano and a sofa bediachi, HS, Anya Bicrano, Wamobashe na a bunny junior high school, who do a best her no 200, one more ultimate SC, Afe kindergarten, and Codanto to Faith, Mamicum Puma Nunsono, Wamosi Besse, I had no 200, na primary school so Besse, I had no 200 and so much to me SC, Kabumua, Besse a Hansia, now was a one more buy a baimuno. Woman will say, Suku ahodo bese, empimu numuni achire, ana omanfo ntete nuase nuntino, wame vitiase ani kakranka de beya, obetimi ama nkwadan baby pa, na wono matena esuade ensem bia Dr. Clement Apak, aditu dwanie. There are many parts of the countries where we have sufficient populations for schools to start. And because as a state we are not keeping pace to population growth, the communities themselves come together and then start a school. And that is how schools and the trees come to be. We inherited in excess of 5,000 of such schools and the trees. And we are making a concerted effort to address this phenomenon. In this budget that we passed last year for 2026, in this State of the Nation's address, the President has reinforced his commitment to addressing this phenomenon. So you would have heard that we are going to be constructing 200 junior high schools, 200 kindergartens, and another 200 primary school blocks, among others, to try and address. Apak, ayo me so afọ be de chiro hwem masuan nsem so ana de sansem atudwa. Dr. Clement Apak asanso de atudwa se akyekyrefo a na mpempi ye de wo kosa bi nkurase ne kronkuma mu no na dodo no anko ni nyina ne se wo hwese de wo masi atena kumase ene krane mbiam ahodo aboso no wo kotena se bi krokoto animu a na be ye dia mo titiru ba bi wo do wo ti ebeto eno nti na osofo kyerɛ se aban no de teacher dabre program we no eba beboa ama omo apemia papa a cheche ni bia ebe postu de wakokrokutu bia mu no okwa obenya baby papa de wuti ato na so nyaadwemu fine de akyerɛ adesuafo no ade enya no nko a de eda ba ko ka ho ne so sofo isi say no aban ne de je bia ba wo ikoje ntetie na wo wie adekyerɛ no sukuu no a ne ye postu na akokrokuma mu a ene wakatua no ne obi okuma se nye pewo de no ye be ma ohamu abupan aduo no 20% ene de be ka de no ho de ama osofo no chese we yi aban ne hyehye ya opeso de boa kyerkyerefo mo amoso ye mo amosa bi krokuma mu a no amoso akokyera de na aboa ama obi owo krokuma mu ene obi owo krokase mu nyina omanya ngomasua ho emfaso. Dr. Clement Abasapa, but to be chosen as award winners, and you are going to have a unique opportunity to interact with the first gentleman of the land, then it means that you have no excuse.
It means that the challenges that I went through, you shouldn't go through those challenges. And I think that is why the Minister for Education and His Excellency the President are working very hard to ensure that we improve teaching and learning, particularly at the basic level. As you know, there are inequalities depending on where you are. So we have schools that are less endowed. We have schools that are also in the rural parts of this country. And we have schools where, when we even post teachers, they are not willing to go because the schools are so remote. And those environments are not attractive. But government is very determined to address some of these challenges. So you may have heard the President and the Minister speak about the Teacher Dabre program. And the President mentioned this on Friday. That is to help provide accommodation so that teachers would find it a lot more easier to take up postings. So for Abedi Trade, Dr. Clement Sabasapa. After baby, community na friend say adenta kumina hutedi enono. What they are to just say NPP amanyuko ni say one mu bie kwan atum say one mu epese ekofa akanie na one mu edi amanyuko n'animu no wo mu emefa nkrata wono nso obekọ na akofa krata be prese mabunu dom frefo ewo NPP amanyuko no edimo na wo kyerese se wo hwe NPP amanyuko na ayomanfo trimu posese ba mantam ahodo dunsia ni mu a wo mukita mantam ketua bi ana wonu didi nkunim ewo abatum wo sesa ansachaya wo pese wo de ba mu ene se NPP amanyuko no obetimi adware no ama amanyuko no ho afefefe na afro de ne kwakire mantam ahodo ni nyina wonu matumi age NPP amanyuko na tumpre kopɛ no akiri no ɔse amabunu no nso no ɔbɛboaboa wonu ma no kama no matumi aka bom sɛ de be ya amfimpi no ene aduonu nwɔtwe enkunimdie betumi aye NPP amanyuko ne de ɔde sansɛmi tudwa wa bra ene de ɔfrɛ ensɛntrofo nhia mu owura denta kumini nsɛm a ɔde tudwa bi enie ya ko Ghana fane yehu nema bebre ya de ade da ye ni so aye ba se be ma MPP aye akono ama na ye be ne sa ye meshi ye ba akofɛ ye say restoring the hope and opportunities for young people and una emebu here because obi akasa o say MPP for mo MPP aye say we are restoring that and no ani asema aye ka nti ade da meni so ano no from Walawale to Ejosu, from Ejosu to Paga, maybe a work Ghana Hebia, Uchi region, I'll be there every constituency, every region. Meba, na meba, and then the damn Menisuno Guana, meba Beka Chom, Misabi Busa say, and then. Yeah, after be a community one friend say adenta kumi. Utie Owia TV and Owia Kaseɛ boy yemfa se enko enfama Jabinura Bank na wose wa bia kwanyari ato 41 years ni and Jabinura Bank asomo sompa enunti best rural bank 2023 yaji adisi na sansana best innovative and business development 2025 nso no wono mo agi adisi wona so enunti asebra na beto share sisia ye cheche awonso atwenya mfaso do nsese ubu akase ampa mensu sika krabia no medie ewom emfaso beba so ama enije semne se ye ma omani nsi achiba wo masuam wa bra shares no waba abeto bie no nso na nchen fixed deposit ana apesa wo ya na wo ko Jabinura Bank emfaso pi na ene beba so ama usika da ho a we safe esan se mfinhie aduana ba akode ya sonsom papa aya no wa frɛ wo 0544745856 and am 0242 387498 and as a phone nebo star 389 star 984 hash na onso shares na watia beto no abeka ho bi emopa fie enie na emopa edi premium ni super premium rice aba enkase pintin bi adame ye esuo titibigum empanyimfo kan woso titi aduane bone mo ayafunu dia anagide so mu akoda na ebotwene ma wosa enti dimopa eye premium ni super premium rice a emopa edi aba edwaso okoje odi kama
ono a enye mo basa ni bia papa eno no sanso na mo pafie ri jambi so ya bin oyaba oyo sonko a wudi a eni nsinsanso boni bia meye totwe na entata wobo enso jami tomato paste jodie muamu yesti we nkwan ni bibia ahyeto ne ade manfo se shaito bomodin sa wode beye yummy tomato paste ena uhia efiefie afi shops ahodo ene mu a moye restaurant ene hotels ahodo ni nyina shop bars no oko emopafia onsabe kane mapapa ni bi adum obeyerepa fm oko patase a woni echamfo tedi ani mhwe ena media nso Pass and Gardens omo junction so pe ya frɛ emopafia 0244615117. Future Life Smart Food no aduane ya Bolivia Enterprise de abawe no almost one person mo boy me edidi yie edu anwumre se no anu abi na wokọ akọje na afi wode agu adiem na wodi nsuo akra gum unu mu ana wudi kama we na healthy vitamins ahodo ni nyina bi wom afi anuane nuro no nyina fiber protein ni nyina ebi ewo Future Life Smart Food no emu omo chese we no anuane nuro no ehia nipadua na nkasa e no masiesie ede agum ma aduane no wudi no nkasa kosa yade ewo nipadua nim eno tin ye kan for Future Life Smart Food ede amawo de ehia no so bekoso for alignment patase kwan so ho e na wo be ho Future Life Smart Food from ewo 0242878090 0242878090 and that's 0246010150 enuane pay and awokodi amana pam diabetes ene afesiche yade ahodo ni nyina ene yade anka ye ni nyina every nipadua ni yento kasebo ne so na yenko KMA ema adwadifobia wo kejeti adwanim enefo enan se wo bia wo ton ade bia eye ewudro bia ebi eye carbide petrol omo ton gasoline acid gas black powder any of a powder ahodo ni bia de bia tumi digya hyehye ba bia ebenifo ka kire omo so omo tabiri omo niam afiri ho emfa nko race course omo obi o masiesie e de ama omo a omo eton sa chemicals no ene na brand apanyimfo e de ma omo no eba na wie ye no nti Owia Kaseɛ yebo anan okodwanim kohwe se de si ekoye na ogyadini ba ko ne yakasa a wakyerem se na de ne egya full force se de yewura American Zuba ene ne mema ma no ba ho no pa de na sese woni ense okakye ko tie gyadini no a ono Owia Kaseɛ ede nkobo ye de kwanse nyina nsa acho na ne ye pa omo because yes ye ya ba time for eno ane de hwe ye ma ye de ye bibia ba say omo ka kire ye say ye ko meet omo ka kire ye say omo hia kasha oduma omo hia soda oduma omo hia sofa that three things no mo kan ye te ase ma wo mo ye yini nyina fi dwanim a na ebi ni dwanim se say aka liquid soap nya dia peja liquid soap nya ma peja we say after washing nya ma peja iti dia kan ye nema empeja ene ye de ya eden ye ja no nti dia extra ne say aba ohun ye mobo because ade na so won pen ye nya ye afim awie a say no ohun ye mobo ye sre na ohun ye mobo no me ye nton ya ade asumdwem because say no ye ye mpanifo a ye de omo eden ato ya no a se wo di biba ye beba wo so ya baba ya kwa report ni aba be to shop mu anase aba be ye fidoma eti yesra by na pacha na ne pa na cho so ohun ye mobo me pa cho man se samehwe me chiro omumu kra omodo omo ntiase omo se de aka na chinchin ye chemicals ba chemicals ni bi ndo ebi kwa wa ye di conflash ye de ye bi ne ma bebre ye di eni nyina ye tun bi what ya say eti chemicals ne bebre wo wa ye di enye chemicals liquid soap ni e ma say eni ma ni bi wo ho no ma ye de citric acid say ye de shower gel eni wutimi di what you say it is semina won ye ma de enkosto ayi bia asa de omo so ye nya de ye fimo mu ye mobo no mo fem ye for work ye ti adwani ma wono so ton ye ma ibi eno no so ni Owia Kaseɛ e kasa ye enipa sabi won modi demo honam fam be sadua samiensa ana won manya chefa ewo esunafo anafo mansini mu astifi anafo mansini misremeka ewo afmanta mu efa eniema hodo aya ye de boa ewo wonom asetena mu no na aban krachi panyina wo asutifi
ana afo mansini mu eye ononyamfo Asabel Donko Benjamin wono ana de saa eniema yi ema nipa aduasa miensa no na ebi a wode ma ye provisions ebi nso di freezers ebi nso ye niema ahodo a ye di esua ade na wo kekabo mu a eson Ghana cedis no empem aduokunu ensia ensem bia owura Asabel Donko adutu dwanie me de niema ma Physical disability and service. Commodity them. Veteran Pujasono last year, the Chinese Manipa 34, the Asan line, IF rate, and Emon Baton store provisions. Any Muslim, but Monsieur Juma, carpenter for a disability, on Bajima, basing for Chirinia last year, and also. Money pa you know me inside 23 I said you umodi dem e ma be fridge e ma be nsano juma e bi nso mba ye phones e total phones bi so e carpentry total carpentry nyama de mo na ka kan san ye me nyina ene ma omu na e ko 96,000 I 960 billion ana na mo mampanyi don da mani mama so am ya cha mo mu ne e ra sida kase e ma mampanyi don da mani mama I want your wire. Sounds new Raji Corridor as so. Yet, I see it. I said, yeah, or Taichi. I present Futu kodi ma wonu mu a enya so mfaso ne se eniema na ede ama wo mu no omomfa nkodi juma ema enso abapa. Ewi em second chair adofo se eniema ide ama wo mu. Ai eniema enya eniema se ede kwose ede. Bible say also can you see can you do as well and a shame baby the best also can you do as can you do as Abraham yeri kusi can you do as na man saying them say o man pan don da mani mama bra oba power e ma say na yenu anu a o muntim bibinti o muntim nya hwe ede am o mu a o so ede kwakwa adwuma am wonya nso ma eni pa ede ne ma no no sabi ebi ntimi ka sabi ye mu ebi asusi ye ebi nsa abu ebi edidem bebre ebi ntimi nante omo enya so emfaso nso no sebi anwadi tuja friends be 10 years na me dan problem ka kawo me nai ya mam e twa me nan ya me adu my door store kakra tin benefo ba m za this ne benefo na me tu mo ni se ni yamwa se be ya be ba ma dwuma ni What's my opinion? As to and I'm allergical to that. No one way more. My brain look at some farm management to be down opinion now. I can't find us or more. They say, if I'm doing my bike, they almost never bow. Mammy, diffuser, Kaseɛ. 7 van way, Juma. To me, the bad Juma, so much rubber for sure. Meda abandon for us. Meda this is a busiasi. Meda honorable corridor. And so I say, said no man, you feel like a seer. And if I do my Miss Enya chefa ewo niema hodo ayede ema wonu mu asebe wadi dem wonam fam asutifi ana performance mu no wode sansemu atudwa Bantima Executive Club omonso UK abrochimemo en omo edi omo adwuma na so nei wo masane aba Ghana aba North Central so aba ya sabia aba ba ya ye ediama ayadefobia ewo ehonom no omo wieye and a head of finance edema ekoi Owia Kaseɛ Chamatin or the Ken Takers and Obia Ede a friend which Ramu the NTSC club Yaniswa or Mukotu Sana Moy.
before I hear the hospital, no aiding and science, so am I able to it's a money be a sanitary pad, it be a dental, wipes, milk, and a seminar and sign of the and can also and a Yesica share on the car. So, okay, hospital, I always say, I always say a hospital, and I said, we are open. Hospital, Nipa 70 and Chiramatin Kinteka, Wono, and our head of finance, Edma Bantam Executive Club, and then not to trust or more, a mouth for Frank or more, no more chomo, about an man almost had this account and what she and about so almost so as a catch be and Owia Kaseɛ. Executive Club, Executive Club, UK branch. For coming to our aid and then remembering us that they have people here. We have delivered, and then by the grace of God, we are all healthy and our babies are healthy. So we thank you so much for coming to our aid, for bringing us these gifts and then supporting us financially too. May God bless you so much. God bless you. Yeah. Thank you very much. Abata phobia omunya achede imo mfaso. Chicheni Edima National Democratic Congress Michrendi Samanyuko na Yura Johnson na si dunketia General Mosquito. Na wadi atu ejase akwenya wonumo edi ema ura Umaru Sanda. Se enka wansamfuna ni enchire endi Samanyuko nim. Na nka woko jina akwabre sekotenkro ewaya wasu East by election nim kuonya nto wono. Sa ahumobro na wadi si wono sese ahyiagu. Na Umaru Sanda na wadi akotene ewa endi Samanyuko nim ye papa nanso ndei Ochese wetwenani edi achire amanyuko na onkopre se kontenkro ne no ana andi se amanyuko ni bie kwan de to ho a enam so magitire no resi edunkatia yese anka papa ibesa ba wonu be na wa atu nanso no wanti a wotoko so ne ensem o resi edunkatia edi tudwa ewo ayawaso East Empesua so ne bi enie panifo se akwara obewudie Odi dufa bay esa ni ko mu kura no a wanya ka so obewu ana masa ka se obi a oyira no Bible say asennua ho asem nkwase asem ma no wasi osayi e kwan so edi utu no fu bibia ontie ade ba chia na ni so betete no Obeka se ni hu yanka enso na atwam enu nti se si idea yemunu se onka yehu biem eye Umaru Sanda no wayi ne hu afri andi si abusuam anadwi enu nti yesia no ba bia oye nua de but onka ye party sam de onka hu biem de many man empire ye bo pa so beba na duyana acha mo mabiem da bi sensia me ka sende omraha no me kan cha mo se wajan wanya kan no de acham ya bobolo to wi afa na okotwa no ma wo banka ya bobolo to na wi afa na okotwa banka enu de acham enu nti me kasa mane nwa de mesremo ani se branda obia nkoto se de be ya ye be declare results no na de monsaka no na oye baba jamaa Oko jira manamu akọ parliament. Se oko parliament. Right Johnson said ngetia no watch say Umaru Sanda no say nyuma woto ye. I will never turn back you. No nti. Anu amu no nam no waton sansunum odi nti de na eko asamado. Na enu achi no na andi Samanyuko de woginam na wakopre ewo by election ni na se odi nkunu akomra hye fie. Eye owura baba jama wono so di sei na tudwa. The youth are not with skills. They don't have any skills. So what we did is that we identified some traits
carpentry, whatever, mason, steel bender, whatever. We identified 35 of them. What we're going to do, if I'm giving the law, is to get 35 leaders, look at their shops and equipment, and attach the children to them. When we attach even 3 children to one shop, multiply by 35, in a year you have more than. Rababa Jama. Yenim se entoko ekoso ewo Middle East nyina Israel any afa Iran any US omo entoko asem no enam so magana foduro na bistro se anhwe be kakra na ne fa nwo ho nsem enso akwatwe ewo yeman mu enam so ma NPA National Petroleum Authority ababonten be shegana fo nyina no ba so bia enka na no enka na koma ento ne mfi se omo mudwumadie mu bia no ya na mpempi no omo ofa ngo ni bi omo di sie baabi eja ahohini ti na eja mowre omo gya bisi baabi se de be to de den a oman no yenso yebetumi akofo ma kire mu se sia ne de omo odizel e betumi aso ye dru na wotwe enum na afei so omo petrol betumi aso ye ebe yese na wotwe ensia enti ni kwase Ghana ni bia ema ne yem ehhehhe no na Director of Economic Regulations and Planning NPA Yera Abbas Ibrahim Tasunti wono na Owia Kaseɛ bo kasai. I'll do my best. So definitely with such a war happening and the impact it has on the global oil market, consumers and all stakeholders will be concerned about whether Ghana will be affected. As we've said, Ghana will definitely be affected, just like any other country in the world. So the focus will be what plans we have in place to ensure that consumers do not lack fuel for the economy to run. So as you asked, what is Ghana's current stock level of petroleum products? As of last Friday, we have diesel stocks to last us over 5 weeks. Estimated roughly it will last us up to 5.3 weeks. And then for petrol, we have almost 7 weeks, 6.8 weeks to last. And this is something that we monitor all the time. If you know that for a country like Ghana, which is a net importer, even without this war, we always ensure that we have a plan to make petroleum products available for consumers in the country. And so this is not something that is being done because of the war, but it's something we do on the regular. It's one of NPA's major mandates. Abbas Ibrahim Tasunti Netene Kanawoko National Petroleum Authority, one on a Director of Economic Regulations and Planning, and not just a bia. Amana comment your fan was here ever hwa ebetuma so ebese na wotwe nsia abusia bejina enosona anwumre nsia kase we de free Owia TV so ebro ede ni nyina asi wo hanum na se enkoma newsroom aboafo kuku achando sanso na akosua so mu ase wokọ MCR eho enoba pa ya Grace ewo Simon enso ehye obi na yaw en afi Mr President wonum nyina ene toto niema kama Emma itumide Kaseɛ boyi eba esemufo owura Asante Yeboa Benedict akenkanfo ne yemme Nana Kwame Ajiman Opambo ena Ajwa nyako abronoma. Yes sorry na ene joida brighto ane ne mrante ne de agokansie mu nsem ebebre ye na nsem amfo masheda English FA no mu sisi Chelsea ano de upu no kore nti ene ya mo nka ho asema me Red Card FC ye sheda ne ye kwaje enra obi de nse ebobom ya